Welcome children, this is your social class, continuation of chapter 4 weather and climate. Okay children, I hope all are read your textbook well and study two question answers. Which are the two question answers we have discussed the last class? That is, why do places near the equator rise more heat than those near the poles, and what are the difference between weather and climate, moderate climate and extreme climate. I hope all are write your notebook well and study these answers. Okay, and third question, why does Chennai have a moderate climate? Why does Chennai have a moderate climate? Why children? That is, Chennai, it's a moderate climate because that sea breeze. So what is sea breeze? In summer, therefore, the sea is cooler than the land, hence air over the sea is cooler than that over the land. This cool air is called sea breeze. Okay, and this sea breeze blows from sea to land, making the land cooler. In winter season, it's happened opposite direction. That in winter, the opposite happens and the land become warmer. Okay, that's why Chennai have a moderate climate. Okay, Chennai is near the sea coast and Delhi is far away the sea coast. Okay, and the fourth one, how do winds influence the climate of a place? Winds എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? Okay, that is winds blowing. In your textbook, the paragraph, the answer is there. Winds blowing from hot regions increase the temperature of a place, while those blowing from it's a cold region decrease the temperature. And the wind is balancing, increase the temperature and decrease the temperature. Okay, so that is the answer. The fifth one, describe the climate condition of each heat zones. Three types of heat zones are there. Which are they? That is temperate zone, torrid zone, temperate zone and frigid zone. Three types of heat zones, and the condition of each zone. That means torrid zone, what is the climate? Every time it's hot and humid throughout the year. That is torrid zone. And temperate zone, what is the condition of temperate zone? The climate condition, that is neither very hot and very cold. So that is the climate condition of temperate zone. And what is the climate condition of frigid zone? The sun rays are slanting, so the two poles are in cold region, so it's throughout the year it's remain very cold. Okay, so that is the answer. And the last think and answer also given in your textbook. The question is, Shimla and Ludhiana. Shimla and Ludhiana are almost at the same distance from the equator. Then why is Shimla much colder than Ludhiana? Ludhianenekkalum ഷിംലയാണ് കൂടുതൽ എന്ത് വരുന്നത്? ഷിംല ആൻഡ് ലുധിയാന ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ, ബട്ട് വൈ ഇസ് ഷിംല മച്ച് കൂളർ ദാൻ ലുധിയാന? ലുധിയാനയെക്കാളും കൂടുതൽ ഷിംലയിൽ തണുപ്പ് വരുന്നു. കൂളർ ദാൻ, വൈ? വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? സോ ദാറ്റ്സ് വി ആർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. ദ റീസൺ ഇസ് high what happened? The higher altitude from the equator. So higher altitude, so because it is situated at higher altitude, Ludhiana it's a lower altitude. So the Ludhiana and Shimla it's a what station? That is hill station. So above the sea level, മുകളിൽ പോകുന്തോറും അതിനെന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും climate എന്തായിരിക്കും? കോൾഡ് ആയി മാറും. So that is the answer of think and answer. So the answer, because it is situated at higher altitude, but Ludhiana it's a lower altitude. So that is the answer of think and answer. And one of the activity in your textbook, this one, filling the table. So 3 reasons are given your textbook.
3 seasons are given in your textbook, that is summer, winter, monsoon. So that activity you want to done in your notebook. So how you want to done the notebook, that is summer season, winter season, monsoon season. You want to find out what type of food want to eat in summer season, what type of dresses want to wear in summer season, and what type of which activity you want to do, or which activity you are done by to enjoy it well. So that everything you want to copy down this table. So 3 seasons, monsoon, summer, winter, monsoon. So 3 seasons, which food want to eat more, and which dresses want to wear, and which activity you want to do it. So this is table you want to complete. And children, so this is our term first is over, and now we are going to start term second. So the first lesson is towards freedom. Okay, towards freedom. And that's before that you can see in your textbook some persons pictures are given in your textbook. So these are the persons whose are, you can see, that is Mohandas Karamchand Gandhi. He is the father of the nation. And you can see Rani Lakshmi Bai, Annie Besant, Lokmanya Tilak, then Sardar Vallabhbhai Patel, Sarojini Naidu, Khan Abdul Ghaffar Khan. So these are, they gave us freedom. So these are the freedom fighters. They fight against the British rule. Okay, നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ടെൽ മി ചിൽഡ്രൻ, വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീഡം? ആർ യു ഫ്രീ? ആർ യു ഫ്രീ ചിൽഡ്രൻ? നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണോ? യെസ്, we are free. That's why we can go and we can do everything and everywhere, isn't it? But children, 1947 before we got a freedom. നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നോ 1947? 1947 മുൻപ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? നോ. So 1947, after that India got freedom from the British rule, isn't it? British rule നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നത് തന്നെ എപ്പോഴാണ്? 1947. So this chapter is that some traders are, after that some traders came in our India. So കുറച്ച് traders, കുറച്ച് വ്യാപാരികൾ വന്നു. Why these traders came in our India? നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ വ്യാപാരികൾ വന്നത്? Yes, they want to come because for trading, കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി, for trading they came to India. But after that, what happened? The British emerged as the most powerful. Okay, powerful among them. പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ ഭയങ്കര അവരുടെ സ്വാധീനം, അവർ established their rules and regulations in our India. So what happened? അവർ എന്തിനായിരിക്കും വന്നത്? Yes, that is for trading. അങ്ങനെ കച്ചവടം നടത്താൻ മാത്രം എന്താ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത്? ദാറ്റ് ഈസ്, ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൾവേസ് ഫേമസ് ഫോർ സ്പൈസസ്, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ജ്വല്ലറി ആൻഡ് പേൾസ്. വിലമതിക്കാനാവാത്ത സ്പൈസസ്, സോ ദെൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ദെൻ ജ്വല്ലറി ആൻഡ് പേൾസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. സോ ദേ വോണ്ട് ടു ട്രേഡ് ദിസ് ഓൾ തിങ്സ്. ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കച്ചവടം ചെയ്യണം. ദേ വോണ്ട് ടു ട്രേഡ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ കെയിം ടു ഇന്ത്യ. സോ അറബ് were among the first to come India. സോ ആദ്യം വന്ന വ്യാപാരികളാണ് ആര്? അറബ്. ആൻഡ് സം ഫോളോവേഴ്സ് came. So whose are that? That is Portuguese, Dutch, French and Britishers. These are the followers also came to India. Okay, and so the Britishers emerged as the most powerful among them. So ഈ വന്നവരിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. സോ what happened? they are doing something in our India. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു. So the first one is they traded through
to make a company. That company name is East India Company. They want to trade everything from the other countries. So അവർ വാങ്ങുന്ന they want to trade, അവർ വാങ്ങുന്ന കച്ചവടം നടത്തുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം they want to sold in other countries. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് വിറ്റഴിക്കണം. So they make a company. അതിനു വേണ്ടി അവർ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി. That the name is East India Company. Okay, so East India Company, the company bought goods cheaply from India and sold them abroad at high prices. So what happened, they are doing this company, അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ദിസ് കമ്പനി ബോട്ട് ഗുഡ്സ് ചീപ്ലി ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താക്കി അവർ, ദേ ബോട്ട് ചീപ്ലി, കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ദേ സോൾഡ് അതർ കൺട്രീസ് ഓർ ദേ സോൾഡ് അബ്രോഡ് അറ്റ് ദ ഹൈ പ്രൈസസ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പൈസയ്ക്ക് അവർ ദേ സെൽ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദേ സോൾഡ് ഇറ്റ്. So that is doing this East India Company. And what happened, this result, ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിനെ കൊണ്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്താണ്? The result in huge profit of the company. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഈ കമ്പനി വലുതാവാൻ തുടങ്ങി. Because they bought this all things from the cheap in Indian peoples and they sold abroad in high prices. Slowly the huge profit make this company. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പീപ്പിൾസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? സോ ദാറ്റ് ഈസ്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താവാൻ തുടങ്ങി, ദ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ബിക്കം പുവർ. നമ്മുടെ എന്താവാൻ തുടങ്ങി, പാവങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി. സോ ലിറ്റിൽ ബൈ ലിറ്റിൽ ദ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ വൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. പതുക്കെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, വൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അവർ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺക്വേർഡ് ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദെയർ റൂൾ. ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളെ കോൺക്വേർഡ്, അടിച്ചമർത്തി അവരുടെ റൂളുകൾ ദേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, താങ്ക് യു.